Myself Chaitali Chatterjee and I am founder of V Women Entrepreneurs Enclave and Enclave for Businessmen. तो आज का जो स्पेशल इवेंट है, टुडे वी आर लॉन्चिंग वी E4BM एलिट ग्रुप. सो वी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव और E4BM दैट इज एनक्लेव फॉर बिजनेसमैन. सो दोनों ग्रुप्स मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के जो मेंबर्स हैं और हमारे बिजनेसमैन का भी एक ग्रुप है वो मेंबर्स, तो उनकी एलिट ग्रुप हम आज लॉन्च कर रहे हैं. और इसमें जो है कि हम फ्रॉम दिस ईयर वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग वेरियस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नेटवर्किंग मीट. Like for example, today's networking lunch meet is between E4BM, we members, and we are connecting them to the corporate head influencers, and there are a lot of celebrities coming in today. और हमारे साथ आज जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है वो है जितेन पिरामिड से डॉक्टर गिरिधर शेट्टी एंड संगीता मिश्रा, अपराइज ग्रो से सीमा त्रिवेदी एंड प्रशांत त्रिवेदी, एंड सफायर फूड से मिस्टर राहुल मोदी. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ ज़रा थोड़ा वी के एसोसिएशन और आपके बिजनेस के बारे में क्या है, आप क्या करते हैं, ज़रा बताइए. So hello, warm welcome to this event, and I am Sangeeta Mishra. I am a Vastu consultant and a numerologist, and also I help people to achieve wellness through various Ayurvedic products. It has been more than 1 year I have been associated with V, and the connections, the relation and the business has grown day by day. And yes, about Chaitali ma'am, who is the owner of V, I would like to say she is always there with you. She will always support you, motivate you to excel in your work, in your business. We just have to take the opportunity and move ahead with her. Thank you. I've been into many other kind of networking teams, but the members over here at V are the best. They are most responsive and they listen to you. That is because the standard set by Chaitali madam. That's it. Thank you. Thank you, Dr. Giridhar Shetty, who is Vastu expert, and I'm really fan of his. You know, he is amazing person. Last 38 years, he was a physics professor as well. Science se Vastu. You must come and attend his sessions, okay? Now, I would like to introduce Prashant and Seema Trivedi from Uprise Guru. They are actually guiding all of us on strengthening our finances. So, थोड़ा मैं उनसे बात कर लेती हूँ. प्रशांत जी, सीमा जी, ज़रा बताइए आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में और वी के एसोसिएशन के बारे में. Myself is Prashant Trivedi, my wife Seema Trivedi. We are in the stock market business since last more than 15 years, and we are planning for that particular like regular income. हेलो, आई एम सीमा त्रिवेदी और अपराइज ग्रो खोलने का मेरा एक ही मकसद था कि लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि आज की डेट में हर एक की सबकी नीड रहती है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना, जो वैसे तो हो रहा है. पर जब से मैं वी में जुड़ी हूँ, चैताली मैम को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, क्योंकि उनके साथ के कनेक्शन और अच्छे बढ़ रहे हैं और इसके वजह से मुझे आगे का भी जो ग्रो अप करना है वो इसी वजह से मुझे मिल रहा है वी के थ्रू. तो अगेन थैंक्स चैताली मैम. बट मेरा एक ही मुद्दा है कि मतलब जो लोगों को एक रहता है ना, एक लोगों की मेंटलिटी रहती है कि शेयर मार्केट ये है, शेयर मार्केट वो है, बट शेयर मार्केट में पैसा डालो और अच्छा सिस्टम से करो तो पैसा मिलता है. दैट्स ऑल. थैंक यू सीमा जी. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राहुल मोदी फ्रॉम सफायर फूड्स. ऑर्गेनिक फूड्स है इनके एंड अमेजिंग. आई एम यूजिंग घी
जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू हिम. राहुल जी बताइए ज़रा वीके एसोसिएशन के बारे में. ही इज़ एन E4BM मेंबर, दैट इज एनक्लेव फॉर बिजनेसमैन, and today he will be talking about what business he is into, and he is helping the farmers basically. Thank you, Chaitali ma'am, for giving this opportunity. And yes, I am associated with from long time, and it's good to be part of this woman entrepreneur group, which I was looking from long time. So finally I got it. And my name is Rahul Modi. My company name is Sapphire Foods, and we are the manufacturer of organic groceries. So we have our own farm in MP Jabalpur. We help farmers, started by my father 25 years back, and still he is passionate about farming. He is still looking for the land, and we supply pan India. Thank you. थैंक यू राहुल. एंड ऑफ कोर्स हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे वी मेंबर्स हैं E4BM, बट वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी का सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और मैं उनको यहाँ आगे बुलाना चाहती हूँ, संजीव चैटर्जी, हु इज़ माई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर. ओके संजीव, ज़रा बोलिए आप 5 साल से किस तरह से हमारे सपोर्ट कर रहे हैं. मैं घर संभालता हूँ और ये बाहर संभालता है. सो ऑब्वियसली अगर सपोर्ट घर से नहीं देंगे, पीछे से नहीं देंगे, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता है. दैट सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम. बोलने में कोई शर्म नहीं है. देख मैं घर संभालता हूँ, ये होना चाहिए सबके पास. मैं सब जितना भी हस्बैंड्स है, जितना भी मेंबर्स है, मैं बोलूँगा सबको जो पीछे से ऐसे सपोर्ट दे, तो इन लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं. Thank you. Hello everyone. Today we have Bidisha with us, who is amazing actress and also an entrepreneur. Bidisha, let me ask you that what are along with the acting, what are the other things that you do? I have seen you in the Facebook, but you can also discuss here. Well, I try to dabble in everything that is creative. So I'm into writing and painting, and recently I started home baking. So I have gluten-free products that I delve into, and just sell it all over Mumbai right now, deliver it there under the name Bees Cookies and more. So that's about it. I write poetry as well. I'm dabbling in that as well, working on my poem books, one Hindi and one English. So I have a lot of collection of poems. So I'm being very creative right now. Thank you, Vidisha. She is amazing personality and she has got so much talent. I can't tell you. Thank you so much. So मेरे साथ है Dr. Anil Kumar Garg, who is the international motivational speaker and my sales guru. मेरे साथ 5 साल से तो खैर वी में सपोर्टर है ही, लेकिन आज 26 साल पहले उन्होंने मुझे फर्स्ट MBA में सेल्स की पार्ट पढ़ाई थी. He is my guru, he is my sir and my motivation and my inspiration. Sir, कुछ तो बोलिए. Chaitali, I think you deserve a lot of appreciation from me. I have seen your journey. You had a struggle in your initial phases, and how you crossed those hurdles, established this organization I think around 5-6 years back. 5 years. When you had around 8 or 10 members. Yes. And when you started, you called me also, and I told you, Chaitali, you will definitely grow, and I feel proud to hear that now you have around 10,000 members. Thank you. And we is not only in India, we is, expanding in other countries also. So my dear, I really love you, I'm proud of you, and I bless you that you grow more and more and you fulfill all your dreams. Thank you so much, sir. We have Dr. Shrikant over here. Mr. Shrikant is from Geo Academy. I would really like to know about how you can support V members and E4BM members with your knowledge and your expertise. So I think I shared this with you earlier. That was a very noble cause, and I mentor a lot of women leaders who are already part of Geo and work with them to ensure that they're able to overcome the hurdles they face during their careers. So I think I can contribute to some extent. I don't know how much value I'll bring, but if there's any kind of mentorship that is required when it comes to training or telling them how to weave their way through the hurdles they face in their corporate or professional lives, I think I'll be of a lot of help to them trying to get that together for them. Thank you, sir. And actually, we have a upcoming business conclave. Definitely, we would like to invite you My pleasure. and mentor our members. Definitely. Thank you My so much. pleasure. आज हमारे साथ है पवन जी, पवन चोपड़ा जी. ही इज एन एक्टर एंड ही इज डूइंग बहुत सारे मूवी
मूवीज में इन्होंने कर चुके हैं. आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ हिज. पवन जी जरा बताइए ना अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में. अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी फिल्म आने वाली है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ. देन देर इज़ योद्धा, धर्मा प्रोडक्शंस, and there is a small film with Anupam Kher. It's a Yashraj production. Or I'm doing a web show called Freedom at Midnight, Nikhil Advani ka. Then I have a Telugu film called Mirai. There's a lot of more work. Thank you. I have to remember like what work I'm doing. And Pawan ji, thank you so much for coming in today, and you are helping, and you know you can associate with a lot of women entrepreneurs and men businessmen. That's why I came. Like women entrepreneurs, it makes me like everybody has to do something. It's very inspiring also. तो मैं वही था, मैंने कहा आके आपसे पूछता हूँ how is it working, how it is going. Basically मैं आया भी इसीलिए. Thank you, Pawan ji. Hi, this is Chaitali from V, and today we have Meenakshi De, who is CSR head of Everest Industries, and she is my best friend, lovely friend since so many years, and I would like her to talk about our association. I think first and foremost, you know, Chaitali, I'll commend you on the work that you have done for the last 4-5 years, and it is so good to see that she has come to this level where she has got this 9,000 plus women entrepreneurs across India and abroad, where they're associated with her, they're working with her, and we basically has gone that extra mile to, you know, help achieve these women entrepreneurs, giving them a platform, giving them a position, giving them that network through which they can not only build up their business but also their confidence, their self-esteem. And for that, I think I'll congratulate Chaitali, because she has really worked hard to where she is today. Congratulations, Chaitali. I'm so proud of you. Thank you so much. Thanks a lot for your support. So आज मैं यहाँ पे हूँ. आई एम द फाउंडर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव, और हमारे साथ हमारे सारे ओल्डेस्ट मेंबर्स रुचि श्रीवास्तव एंड सुष्मिता श्रीवास्तव हमारे वी के ऑफिशियल लॉन्चिंग के पहले से हमारे साथ में हैं, और ये हमारे रॉयल मेंबर्स भी हैं. So I would like to introduce Ruchi Srivastava, who is founder of Vedi Products. I am using her all products, you know, Vedi के जितने भी, you know, face wash हो गया, मेरा cream हो गया. I am using all Vedi products, and she is founder of Vedi Ayurvedic Beauty Products. Vedi के बारे में और V के बारे में, हमारे एसोसिएशन के बारे में जरा बोलिए. वी के बारे में क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना ही कम है. मैं 2019 से हूँ, और मेरा जितना वेदी का प्रोग्रेस हुआ है वी में, उतना मेरे ख्याल से कहीं भी इतना नहीं मिला मुझे. और वी के पास ज्वाइन होने के बाद तो मतलब डे बाय डे मैंने तरक्की करी है, काफ़ी अच्छा रहा. स्पेशली चैताली बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छे हैं. थैंक यू. थैंक यू रुचि. और मेरे साथ है सुष्मिता श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ ग्लोबल चेस्का. यस, ग्लोबल चेस्का. इनका मल्टी क्यूसाइन रेस्टोरेंट जो है महाबलेश्वर में है, पंचगनी में, पूना में है, आंबे वैली, लोनावला. एंड शी इज विथ वी बिफोर ऑफिशियल लॉन्च ऑफ वी 2018 जैन से हमारे साथ जुड़ी हुई है. सुष्मिता जरा बताइए. वी जैसे ग्रो कर रहे हैं उसके साथ साथ ग्लोबल चेस्का भी ग्रो कर रहे हैं. दैट्स इट. मैं ज़रूर कहूँगी आप लोग है ना ग्लोबल जिसका ज़रूर जाइए. एम्बे वैली में है, लोनावला में है, पंचगनी में, और खाना इज़ जस्ट ऑसम. यू मस्ट विजिट देयर. थैंक यू. मेरे साथ तनया डेका फ्रॉम इंस्केप आर्किटेक्चर. शी इज़ अवर न्यू वी मेंबर. से तनया बताइए आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के बारे में. First of all, I would like to thank to Chaitali ji for giving this wonderful platform. And मैंने बहुत अभी recently join किया है, and I'm really, you know, it is a very great support. So about my firm name is Inscape Architects and Associates. Kharghar में है, Navi Mumbai, and we do all kinds of architecture, interior and project management projects. So kindly please contact us for any kind of services required. Thank you so much. Thank you Chaitali ji and we. Thank you. Today I have Jane Rodrigues, जो मेरी बहुत बड़ी motivational inspiration. She is my inspiration. She has been in V from the day one. हमारा V का launch 2018 में हुआ था, and Jane is associated V from before that. Thank you Jane for all your support, and if you can share your experiences with me.
I've really enjoyed being a member of V because we also have Chaitali with us. She takes our calls day and night. Anytime we need any help, we call her. She immediately accepts our calls. She advises us. She's always there with us. And this is the first business group where I'm happy that the person who's the founder keeps taking our calls, motivating us, keeps organizing all these programs where we can meet fellow business persons. Thank you, Chaitali, very much. Thank you, Jane. Thanks a lot for being with us.